Hello students, a very good morning to all of you. Myself Syed mahaboob Basha, from the past 1 year. Okay, so in the last class I have completed chemical kinetics, right? So now let's see one more chapter of your second year syllabus that is very important for the sake of marks gain in board exam, and it is very important for your competitive exams also. Okay, surely you will get a easy question from the competitives in this chapter, so that's why concentrate on this chapter so that you will gain good marks in board exam as well as in competitive exams. Okay, so the name of the chapter is, that is, polymers. Okay, so this chapter carries 5 marks. So total marks of this chapter is 5 marks. Okay, so this 5 mark question will be from organic part. That means part 5th ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. So number of the question is 36. Okay, so this 36th question, it carries 5 marks. That 5 marks will be asked from this chapter, that is polymers. Are you following? So here you don't have any direct 5 mark question. Okay, so here it will be splitted into 2 plus 2 plus 1. Are you following? Or 1 plus 1, 1 plus 1, or 1. Are you following? Like that. So even 3 mark question is also not there in this question. So hardly you can get a maximum of 2 marks. Okay, that is the lengthiest question from this chapter. Okay, so that will be from either a preparation, okay, or they will ask any monomers of given polymers. Are you following? So this is the way of asking questions from this chapter. Okay, now let's see this chapter, that is polymers. This is your 15th chapter. Okay, so you have totally 16th chapter. So this is 15th chapter. So let's begin this chapter. Okay, see here, this is polymer. So I am dividing this whole word into 2. That is, one is poly and next one is mers. Okay, from Greek, poly means many. So in Greek, poly means many. Okay, so next meros means part. That means polymers means many number of parts combined together to form a large molecule. So that means all these polymers are like largest molecules, like gained molecules. That's why they can be called as macromolecules. Polymers are nothing but macromolecules. So in the last chapter, that is in biomolecules, we have seen some of the biomolecules like carbohydrates, lipids, proteins, vitamins, nucleic acids and all. Okay, so in that we have seen some of the examples of proteins. That is, it's made up of amino acids. These amino acids linkages makes a large chain molecule that is considered to be called as proteins. Okay, so that protein is an example of an polymer, that too natural polymer. Are you following? So it means it contains large number of molecules, nothing but it forms a gained molecule, nothing but a macromolecule. So this means polymer means it's an macromolecules or gained molecules. Okay, so macromolecules are gained molecules ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳ molecular mass ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ range ಅಂದ್ರೆ it will start from 10 to the power of 3 to 10 to the power of 9. Okay, 10 to the power of 3 to 10 to the power of 9. That means from 1000 to million atomic mass unit ಅಥವಾ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಅ ಗೇನ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ರಿಫಾಲಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಸತಿ ದೊಡ್ಡಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ರಿಫಾಲಿಂಗ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡವು ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆ ಚಿಕ್ಕವನ್ನ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು. ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಮೋನೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೋನೋ ಮೀನ್ಸ್ single. Are you following?
ಸೊ ಇಂಥ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋನೋಮರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಸೇರ್ಕೋತಾ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ polymer. Okay, so that means polymer is defined as a joint molecule or macro molecule formed by a many number of linkages of monomers combined together to form a long chain. Okay, so monomers ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೊಂದು ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅಂತ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ನ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನಾವು ಮೋನೋಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪಾಲಿಮರಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಚೈನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೋನೋಮರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, so that is polymers and monomers. Okay, got the definition of polymer and monomer. That means ಈ ಪಾಲಿಮರ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೋನೋಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಮೋನೋಮರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಫಾಲೋಯಿಂಗ್. Okay, so that is polymer and monomer. Okay, so this is long chain, and in that long chain there is a small unit or part that is called as monomer. Following. So now let's see how these monomers converted into polymers and what we call it as. Following. See, conversion of monomers into polymers. It takes or it follows a process. Okay, that process is called as polymerization. Polymerization means the process of conversion of monomers into polymers is called as polymerization process. Following. So this is poly meaning and meros meaning and mono meaning and polymer definition, monomer definition and the process polymerization definition. Okay, all these are single marks question, so it is very important. Okay, see, these polymers are very important in our life. That means from bucket to rocket nowadays we are completely depend upon these polymer products. Following. ಪಾಲಿಮರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಫೀಲ್ಡಿಂದ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ ಟು ನೈಟ್ ನಾವು ಮಲಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 80% ಅಷ್ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ polymers. Okay, so such a beautiful contribution it has given to our day-to-day life. Are you following? That is the importance of polymers. This field is not very old. Are you following? ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು 20 to 25 years ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಬೌಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿರೋಂಥ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನವಡೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ವಾಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಈಗಿದು. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು so far we have seen the definition of polymers and monomers and the process that is called as polymerization. Okay, now let's see the classification of polymers. That is classification of polymers. So we can able to classify polymers on different forms. Okay, based on different modes, based on different categories, we are going to classify the polymers into 4 types. Okay, the very first type, that is classification of polymers based on source. ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ based on structure. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ಪಾಲಿಮರ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ
ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. And the fourth classification and the last classification is based on mode of polymerization. Mode of polymerization. We are going to classify the polymers. Okay. So this is the four different types of polymers based on different patterns. Okay. So first one, that is based on source. Second one based on structure. Third one based on intermolecular forces of attraction, and fourth one based on mode of polymerization. Okay, so in that, let's see the first set of classification, that is based on source. Based on source. Okay, so now let's classify the polymers on the basis of its source. Source ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ. Okay, so based on source we are going to classify the polymers into three types. Okay, the very first one, that is natural polymer. Natural polymer. Okay, and the second one, that is semi synthetic polymer. Semi synthetic polymer. Okay, and the third set of classification, that is synthetic polymer. Synthetic polymer. Okay, so this is the three types of classification based on source. Okay, as the name itself indicating, first one, that is natural polymer. Natural polymer. But actually ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಲಿಮರ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿಲಾಟಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಲೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವು ರೆಸಿನ್ಸು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೇಚರು ಅಥವಾ ಅಂಟ್ ರೀತಿಯ ಪದಾರ್ಥನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರದವನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪಜ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸೇ ನಮಗೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಅಂಥ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಮತ್ತು ಅವು ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ನೇಚರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡುವ ನೋಡಿ. ಈಗಿನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾರು ಸೆಲ್ಲೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಸಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಆರ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ನೇಚರ್. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ನೇಚರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗೋಂಥ ಈ ಥರದವೇನಿದಾವಲ್ವಾ, then we can call it as a natural polymers. That means they are obtained from nature. Okay, and examples ಕೇಳಿದ್ರೆ examples ನ ಬರೀಬೇಕು. And second one, semi synthetic polymer. Following. Semi synthetic polymer ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ let's see this synthetic polymer. Synthetic polymer means these are the polymers which are going to be prepared in laboratories or in industries. Following. ನೀವು ಮನುಷ್ಯರು ಏನಿದ್ದೀವಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಲಿಥೀನ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಾಲಿಥೀನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಓಕೆ, ನೈಲಾನ್ 66. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಕಲೈಟ್. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, so all these can be given as an example for synthetic polymer. Synthetic polymer ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಐ ಮೀನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಮಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಾಲಿಮರ್. ಸೆಮಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಾಲಿಮರ್. ಸೆಮಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದೀಸ್ ಟು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಯು ನೋ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಈ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಷನ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕೇಮ್ ಸೆಮಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಸಿಟೇಟ್, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ is an example of semi synthetic polymer. That means it's an hybrid of natural as well as synthetic polymer. Following. So natural ಆಗಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಿಟೇಟ್
ಸೇರ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವೆರಡು ಸೇರಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಾಲಿಮರ್. And you have seen natural rubber is an example of natural rubber polymer, right? So in natural rubber ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. We call it as vulcanization. Fine, we will see it in the last. So if you do that vulcanization process, that is the synthetic process. Fine. Natural rubber ಗೆ ನೀವು vulcanization ಮಾಡಿದಾಗ it is an example of semi synthetic polymer. Okay, so this is the three set of classification based on source along with the examples. Okay, so this is first classification of polymers based on source. Okay, now let's continue. Now let's see the second set of classification, that is classification based on structure. Based on structure. Now let's see the classification of polymers based on structure. Okay, so based on structure, now we are going to classify the polymers again into three types. Okay, first one is that is linear chain polymer. Linear chain polymer. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರನೇ ಇದೆ. Linear chain polymer. We'll come to the topic. Okay, second one, branched chain polymer. Branched chain polymer, or simply you call it as branched polymer also. Okay, next third one, that is cross linked polymers. Cross linked polymer, or you can also call it as network polymers also. Network polymers. Okay, so these are the three set of classification of polymers based on structure. Okay, so here the name itself indicating what is the type of structure it is. See here, linear chain. Linear chain, that means it is a type of polymer in which they are formed into a long chain polymers. Long chain polymers by combining a many number of monomers. Okay, monomers ಕೂಡ ಸೇರ್ತಾ it forms a long chain. So such polymers are called as linear chain polymers. Are you following? So like this we will have linear chain. Okay, so this is linear chain polymer. Example for linear chain polymer is, that is HDPE. HDPE means high density polyethylene. High density polyethylene. Or you can also give an example of nylons. Okay, so in nylon we have two types, that is nylon 66 and nylon 6. So nylon can also be given as an example for linear chain polymer. Okay, and one more, that is PVC. PVC means it's a full form is polyvinyl chloride. PVC means polyvinyl chloride. So all these are example for linear chain polymers. That means repeated addition of monomers to form a long chain. Okay, so such polymers are called as long chain polymers. Okay, so now let's see the second one, that is branched chain polymer. So here also same, the name itself indicating or giving a idea regarding the type of structure. That is, see here we have a long chain or linear chain polymers. Okay, if it have a cross links like branches, so such polymers are called as branched chain polymers. Are you following? That means a linear chain polymer having a branches or linkages, so such polymers are called as branched chain polymer. Example for branched chain polymer is, that is LDPE. LDPE means low density polyethylene. So HDPE ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅದೇ ತರ ಇದು LDPE. H ಅಂದ್ರೆ ಹೈ, ಇಲ್ಲಿ L ಅಂದ್ರೆ low, that is low density polyethylene. And you know that starch
and glycogen. Okay, so these are all the examples of branched chain polymers. Okay, that means it's having a branches or linkages. Okay, so now let's see the third classification of polymers based on structure, that is cross-linked polymer or network polymer. So name itself indicating cross-linked means it is having branches. Okay, network you have seen in the solid, that is a network solid. The network solid means they are the three-dimensional structures having a strong intermolecular force of attraction like hydrogen bonding or covalent bonding. Are you following? So that made the material very hard, right? So in the same fashion, here also we have a type of polymer. So that is considered to be called as cross-linked polymer or network polymer. So here it is having structure like this. That means, so we have a long chain polymers. In between that there will be a cross linkages. That too a heavy cross linkages joining one layer to another layer, so that it forms a three-dimensional structure. Okay, if it forms a three-dimensional structure means it forms a strong intermolecular force of attraction like a covalent bond or a hydrogen bond. So that's why these materials are very hard and tough. Okay, so such polymers are called as cross-linked polymers or network polymers. The name is network because it's having many number of cross linkages. It looks like a network. Okay, so that's why it's called as network polymers. Example for network polymers are, that is bakelite and melamine. Referring, so that is bakelite and melamine are urea formaldehyde resin or phenol formaldehyde resin also is an example for this type of polymers. Okay, so this is the second set of classification of polymers based on structure. Okay, so before to this third set of classification, let's rub it. Okay, now let's see third set of classification of polymers, that is classification of polymers based on intermolecular force of attractions. Okay, so intermolecular force bonding ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು polymers ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So that is first one elastomers, and second one fibers, and third one thermoplastic polymer, and the fourth one, that is thermosetting polymer. Okay, so these are the four polymers based on the intermolecular force of attraction. Okay, so let's see the first one, that is elastomers. Name itself saying elastomer, nothing but elasticity. Elasticity ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ elastic nature ಹೇಗೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ expand ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ರೆ again it reaches its original shape. So that's nature is called as elasticity. Okay, if those polymers, if they show the property of elasticity, then we consider to be call it as elastomers. Okay, definition is that neatly note down ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, one marks important. Elastomers means the polymers that have elasticity, in which polymer chains are held together by a weak intermolecular force of attraction. Okay, that means elastic nature iddu weak intermolecular force of attraction idre anta polymers ನಾವು elastomers ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay, so elastomers ಗೆ example ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬೂನಾ ಎಸ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಯಾಕೆ ಬೂನಾ ಎಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ elastomers is ಬೂನಾ ಎಸ್ and ಬೂನಾ ಎನ್. ಓಕೆ, and next neoprene, alilla but barkodi neoprene. These are all the examples of elastomers, and you can give one more example, that is natural rubber is also an example for elastomers. That means it's having a elastic nature. Okay, so that is first set of polymer classification based on intermolecular force. That means here we have a weak intermolecular forces. Okay, and the next second one is, that is fibers. ಹೆಸರು ಕೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Fibers andre ಏನು ಅಂದ್ರೆ, these are the having thread like polymers. They are like a thread like polymers. Thread ಅಂದ್ರೆ ಎಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ದಾರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ thread ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ thread like polymers which possesses high
ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇವು ವೀಕು, ಇವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಸೊ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಚ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ನೈಲಾನ್ಸ್. ಯಾರೋ ನೈಲಾನ್ಸ್. ಸೊ ನೈಲಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ನೈಲಾನ್ 66 ಅಂಡ್ ನೈಲಾನ್ 6 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಎಸ್ಟರ್ಸ್. ಪಾಲಿಎಸ್ಟರ್ಸ್, ಈ ಪಾಲಿಎಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಕ್ರಾನ್ ಆರ್ ಟೆರಿಲಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಫೈಬರ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ನೈಲಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಎಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಥರ್ಮೋ ಮೀನ್ಸ್ ಹೀಟ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ನೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಏನಿವೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಚೈನ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್. ಇವು ಲೀನಿಯರ್ ಚೈನ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟನಿಂಗ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್. ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಆನ್ ಕೂಲಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಟ್ಟಿಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತವನ್ನ ನಾವು ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಥೀನ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಲಿಮರ್. ಅಂಡ್ PVC, ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಪೈಪ್ಗಳು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಪೈಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅವನ್ನ ನಾವು PVC ಪೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. PVC ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ PVC ಪೈಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪೈಪ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪೈಪಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ what they will do, just they will heat the inner part of that pipe so that it will expand, right? ಹೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೈಪ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಕೂಲ್ ಆದಾಗ ಅದು ಗಟ್ಟಿಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ನಾವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ತಗೋಬಹುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮೋಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಮರ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೋ ವೈಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಥರ್ಮೋಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಮರ್. ಥರ್ಮೋಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಥರ್ಮೋ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಒಂದ್ಸತಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್, ಥರ್ಮೋಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಮರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಪಾಲಿಮರ್ in a soft solid state or in molten state. Okay, soft solid state ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ molten state ಅಥವಾ viscous state ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂತದ್ನ that changes irreversibly into, irreversibly ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, irreversibly into an infusible polymer network. Infusible polymer network, that means ಒಂದ್ಸತಿ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಕರಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಪಾಲಿಮರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೈ ದಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. By the action of heat, that is called as thermosetting polymer. Okay, ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ, the polymer in a soft solid state that changes irreversibly into an infusible polymer network by the action of heat is called as thermosetting polymer. Okay, so ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇವು ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, such type of polymers is called as thermosetting. Example for thermosetting polymers are bakelite, bakelite, and urea formaldehyde resin, and phenol formaldehyde resin, and melamine formaldehyde resin. These are all the examples for thermosetting polymers. Okay, so this is the third set of classification of polymers based on
intermolecular force of attractions. Okay, all these are all 1 mark questions. Okay, they may ask a definition, or they may ask a example, or they will give a example and they will ask what type of polymers they are. Okay, so this is the third set of classification based on intermolecular force of attraction. Let's go to the last one, that is classification of polymers based on mode of polymerization. Okay, now let's see the fourth classification of polymers, that is classification based on mode of polymerization. Mode of polymerization. Okay, I hope you know the meaning of polymerization or definition of polymerization. Polymerization means the process of conversion of monomers into polymers is called as polymerization. Okay, so ಈ ತರ monomers ಗಳೆಲ್ಲ polymers ಆಗಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಟೈಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿನ ಟೈಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು we are going to classify the polymers. Okay, so let's see on the mode of polymerization process. We are going to classify the polymers into 2 types, very important. Okay, first one, that is called as addition polymerization. Addition polymerization. Okay, so this addition polymerization is also called it as chain growth polymerization. Chain growth polymerization. That means ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಮರಿಕ್ ಚೈನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ addition polymerization or chain growth polymerization. Okay, so this is first classification. Now the second one, that is condensation polymerization. Condensation polymerization. Okay, so we can also call it as step growth polymerization. Step growth polymerization. Okay, so this is second set of classification. Okay, so these are the 2 classification of polymers based on mode of polymerization. First one is addition polymerization or chain growth polymerization. Second one is condensation polymerization or step growth polymerization. Okay, so second. So let's see the first one, that is addition polymerization or chain growth polymerization. Okay, you know, addition means you need to add one by one monomers so that it forms a long chain polymers. Okay, so ಈ ತರ ನೀವು addition ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 2 ತರ ಸಾಧ್ಯ. ಎಷ್ಟು ತರ? 2 ತರ. ಒಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾನೋಮರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಇದು 1 ಟೈಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೋನೋಮರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. 2 ಅಡಿಷನ್ನೇ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಥರದ ಮೋನೋಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೋನೋಮರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಡಿಷನ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಓಕೆ, one is first one, that is homo polymerization. Homo polymerization. Okay, homo polymerization, name itself indicating homo means same. Okay, here the same type of monomers undergoes repeated addition to form a long chain polymers. Are you following? Nothing but polymers of the long chain, that is called as homo polymerization. But ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಅಡಿಷನ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ದ monomer should possess unsaturation. That means it should have a double or a triple bonds. Okay, then only they can undergo say polymerization process. So that's an important thing. That means
ಅಡಿಷನ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೋನೋಮರ್ಸ್ಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ಡಬಲ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ so that they will undergo addition polymerization. Okay, so homopolymerization is the same type of monomers which are having a double or triple bond undergoes repeated addition to form a long chain. Okay, that is called as homopolymerization. Clear? Example for homopolymerization. Let's see. ಒಂದೇ monomer ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ homo ಅಂದ್ರೆ okay. Let's see. That is CH2 double bond CH2. What do you call it? It's a molecule. Are you following? The name of the molecule is ethene because we have two carbon, okay, and have a double bond. That's why it is ethene. Okay. So if you take n number of molecules, because you know it's a polymer, they are having a uncountable number of molecules, right? So that's why we are indicating with the term that is n. Here it stands for number of molecules. Okay. So this undergoes a polymerization process. Polymerization process. Okay. So this reaction takes place in presence of peroxides. Are you following? It takes place in presence of peroxides as a catalyst. So this reaction will carry on. Okay. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಚೈನ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಐ ಮೀನ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೀಕ್ ಬಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದರೆ CH2. ಓಕೆ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಟ್ರಿಕ್ಕು. ಏನು ಅಂದರೆ while writing addition polymer, are you following? So in ನಿಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗ್ತವೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮೈನ್ ಚೈನ್, ಐ ಮೀನ್ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲ. are you following? So that is the trick. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. So CH3 double bond is single bond and CH2 and it continues up to n. ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿನ ನೀವು ಈ ತರ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು up to n. Okay. So this is ethene, that means monomer. After undergoing a polymerization process, that to addition, that to homopolymerization, it forms a polymer. That name of the polymer is ethene. Idillu polymerization ಆದಮೇಲೆ polyethene ಅಥವಾ simply we call it as polythene ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Polythene. Okay. So this is an example of homopolymerization. Okay. So ಈ ತರ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವನ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ homopolymerization. That means same type of monomers undergoes repeated addition to form a long chain. That means polymer. Clear? So this is first one. Now the second one is homo ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಹೆಟ್ರೋ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಕೋಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್. ಕೋಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ. ಅಡಿಷನ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್. ಕೋಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? It's a type of polymerization process, that to addition polymerization process, in which it is having two different monomers possessing a unsaturation. That means double bond or triple bond. Okay. So ಅಂದ್ರೆ copolymerization ಅಂದ್ರೆ two different monomers ಇರಬೇಕು, ಅವು addition polymers ಆಗಿಬಿಟ್ಟು it forms a polymers. That's called as addition polymerization or chain growth polymerization. Okay. Example for such copolymers are, that is Buna S or Buna N. Buna S or Buna N. So ಈ examples ನಾನು ನಿಮಗೆ elastomers ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? That means elastic nature ಇದೆ. Let's see how it is. Okay. ನೀವೀಗ let's prepare Buna S. Okay. ಏನು Buna S ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು? Let's see. ನೋಡಿ, ಈ ಬೂನಾ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಬೂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗು, ಎನ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗು, ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಹಿಯರ್ ಬೂ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಾಡೈನ್. ಎಂಥ ಬ್ಯೂಟಾಡೈನ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. 1,3 ಬ್ಯೂಟಾಡೈನ್
ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? 1,3 ಬ್ಯೂಟಾಡೈಯೀನ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್, ಬರ್ಬಿಡಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್, 1 2 3 4. ಓಕೆ, ಡೈ ಮೀನ್ಸ್ 2, ಈನ್ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್? ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. Second, third carbon, double bond. Referring. After that you balance. It is CH2 1 2 3. That is CH 1 2 3. That is CH, and this is CH2. Referring. So CH2 double bond, CH single bond, CH double bond, CH2. Referring. Carbon balance ಆಗಿದೆಯಾ? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Okay, so this is n number, that means 1,3 butadiene. ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಬ್ಯೂನೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ S stands for styrene. ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್, ಈಸಿ ಅಂದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಲೇಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ styrene. Let's see the structure of styrene. You know ethene, that is CH2 double bond CH, right? So ಈ ethene ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್, ಐ ಮೀನ್ ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೈರಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ n ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ S stands for styrene. It undergoes a polymerization process. ಎಂತದು? addition polymerization. This reaction takes place in presence of sodium, Na. So that's why this Na. Are you following? Go for 1,3 butadiene, S for styrene. In presence of sodium, that is Na. ಇದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ದ ಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಈಗ ಇದೆರಡು ಏನಾಗಬೇಕು? ಅಡಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಐ ಮೀನ್ ಡಬಲ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ? ಸಿಂಗಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ? ಡಬಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾಕೆ? ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? CH2 ಇದೆ, CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಂಗಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CH ಇದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CH ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CH2. ರಿಫರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ದಟ್ ಈಸ್ CH2. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CH, ರೈಟ್? ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿರೋ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ನ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಲೀನಿಯರ್ ಚೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಡಬಲ್ ಇರೋ ಸಿಂಗಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಇರೋದು ಡಬಲ್. ಓಕೆ, so now here this is right, and it continues up to n. Clear? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ polymer what you are getting, that is considerably called as Buna S. Okay, so it's an addition polymer, that too copolymer. That means two different monomers possessing unsaturation, I mean double bond or triple bond, undergoes polymerization process to give a polymer, that is called as copolymer. ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, Buna N ಅಂತ. N stands for acrylonitrile. ಇದೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಹೇಳಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಫಿನೈಲ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ CN ಸೈನೈಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ acrylonitrile and everything is C. Okay, that is Buna N. Very fine. That's also an example of copolymers. Okay, so this is first type of classification that is based on mode of polymerization, that is addition polymerization or chain growth polymerization. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೈನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. Okay, now let's move on to the second one, that is condensation polymerization. Okay, now let's see the second one, that is condensation.
ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ polymerization. Condensation polymerization. And it is also called it as the step growth. Step growth polymerization. Step growth polymerization. Okay, let's see what do you mean by condensation polymerization. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡು ಕಾರ್ಗಳು ಓಕೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಒಂದಷ್ಟು ಅದರ ಫೇಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೋನೋಮರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ನೋಟ್, ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೋನೋಮರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಮೋನೋಮರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಪೊಸೆಸ್ ಬೈಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. Are you following? During this polymerization process, a small molecules like water, HCl, ammonia, alcohol ಈ ಥರದವು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗೋ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, such polymerization is called as condensation polymerization. That means it is a type of polymerization in which two different monomers possesses bifunctional or trifunctional groups. During condensation process, a small molecules like water, HCl, ammonia or alcohol will get eliminated to form a polymers. Okay, that is called as condensation polymerization or step growth polymerizations. Okay, so now let's see an example of condensation polymerization. Okay, example for condensation polymerization is nylon 6,6. Okay, that is simply called it as nylon 6,6. Nylon 6,6. Okay, how this nylon 6,6 is prepared? As the definition indicates, ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾನೋಮರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾನೋಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಬೈ ಆರ್ ಟ್ರೈ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಅಥವಾ 3ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಮಗಿರೋವೆಲ್ಲ ಬೈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಈ ನೈಲಾನ್ 6,6 ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 2 ಮೋನೋಮರ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು. ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೋನೋಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಲಾನ್ 6,6 ಅಂದರೆ ನೀವು ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡಿಪಿಕ್ ಆಸಿಡ್. Adipic acid. Okay, what is this? Adipic acid. When condensed with the hexa, methylene, diamine. Okay, so that is adipic acid, and this is hexamethylene diamine. Okay, ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವೀಗ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ we will get nylon 6,6. Nylon 6,6. Okay, so let's see what is this adipic acid. Adipic acid means CH2 4 times, methyl group 4 times, and the functional group is acid. That means COOH and C double bond OH. Is it visible? This is adipic acid. CH2 4 COOH COOH. This is N times. Okay. So now plus adipic acid, this one. Hexa means 6. Methylene means CH2. Di means 2. Amine group you know, that is NH2. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಹೆಸರು ಥರನೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. CH2 ಮಿಥಿಲಿನ್, ಇದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸು ಹೆಕ್ಸಾ ಅಂದರೆ 6. ಅಮೈನ್ ಅಂದರೆ NH2 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೈನ್ ಅಂದರೆ 2 ಕಡೆ NH2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ N ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಸಿಬಲ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡಿಪಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಕ್ಸಾಮೆಥಿಲಿನ್ ಡೈಮೈನ್, ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್. ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್. ಬಟ್ ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು OH ಹೋದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಈ ಕಡೆನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು OH ಆ್ಯಂಡ್ H ರಿಫೈನ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ನೈಲಾನ್ 6. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರೋದೇನು? ವಾಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ -H2O. ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೈಲಾನ್ 6. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಥರ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಗೀತು. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕಷ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲೇನು ಉಳಿತೀಗ? OH ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CH2 4 times, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ OH ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ NH2 ಅಲ್ಲಿ H ಇಲ್ಲ, H ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ NH. ಸಿ ದಿಸ್ CONH group is nothing but amide linkage. Amide linkage, that's why they can also call it as polyamides. Polyamides. Okay, so next term, that is CH2 6 times. ಕಾಣುತ್ತಾ? Okay, next ಇನ್ನೊಂದು molecule, that is NH. Continues up to N. Continues up to N. Okay, so that is nylon 6,6. Nylon 6,6. Why it is 6,6 means, see here, ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 6 ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4 ಇದೆ, 5 6 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲೂ 6th ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ 6th ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರನೇ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನೈಲಾನ್ 6,6. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿ ಹೆಕ್ಸಾಮಿಥಿಲಿನ್ ಅಡಿಪಮೈಡ್. ಪಾಲಿ ಹೆಕ್ಸಾಮಿಥಿಲಿನ್ ಅಡಿಪಮೈಡ್, ಅಡಿಪಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಅಮೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿ ಅಮೈಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಲಿ ಹೆಕ್ಸಾಮಿಥಿಲಿನ್ ಅಡಿಪಮೈಡ್. Following, so that is commonly called as nylon 6,6. Okay, so this is the example of condensation polymer, that is nylon 6,6. Yeah, so this is all about polymers classification. Okay, again let's continue with these polymers, that is addition polymers and condensation polymers. Anyhow, we have seen one addition polymer, that is polyethylene. Okay, like that we have 4 more homopolymers like LDP low density polyethylene and HDP high density polyethylene and Teflon, that is polytetrafluoroethylene and PAN polyacrylonitrile and next PVC, that is polyvinyl chloride. Okay, all these are homopolymers, that means they will all have single monomers. ನೀವು ಪಾಲಿ ಅನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದೇನೋ ಅದೇ ಮೊನೋಮರ್. ಓಕೆ, ಸಚ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಮೋಪಾಲಿಮರ್ಸ್. ಹೋಮೋಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೂನಾಯನ್ನು ಕೋಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಲೈಕ್ ನೈಲಾನ್ 6,6 ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೈಲಾನ್ 6 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೆಕ್ರಾನ್ ಆರ್ ಡೆರಿಲಿನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಕಲೈಟ್, ಯೂರಿಯಾ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ರೆಸಿನ್, ಫಿನಾಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ರೆಸಿನ್, ಮೆಲಮೈನ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ರೆಸಿನ್, ಇವುಗಳ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸೋಫಾ ಇಷ್ಟೇನಾಗಿದೆಯೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟಾಗಿ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಡಿಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಡಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೋನೋಮರ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೋನೋಮರ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್.